Independence Day of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. We will commence the ceremony with the hoisting of the national flag followed by national anthem. We kindly request all of you to gather outside around the flag post, please. We will now observe 2-minute silence to pay homage to war heroes and others who had sacrificed their lives on behalf of our motherland. Program is lighting of the traditional oil lamp. I would like to invite Her Excellency the Ambassador to light the oil lamp. I also would like to invite to light the oil lamp Mr. Asirwadu, Ms. Madhuka Silva, Councillor, Ms. Shirani Aryaratnam, Mr. Commercial, Honorary Consul of Sri Lanka in Antwerp, Ms. Monica Decker, Mr. Chaminda Lianage, Consular Officer,
May I also invite Mr. Ariel, representing local staff of the mission. It is now time for us to follow religious observances of different faiths followed in Sri Lanka. Considering the COVID-19 restrictions, the religious dignitaries have sent their blessings through video messages to invoke blessings upon our country on this auspicious occasion. To begin the program, let us observe council led by Venerable Visuddhi Choti Patrum Thero, Chief Incumbent of the Vattai Dhammaraman in Waterloo, followed by blessings by Venerable Murungasai Nanisara Nayaka Thero, Chief Incumbent of the Jetawala Vihara in Paris. Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyampi Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi Itipiso bhagava arahaṃ samma sambuddho vichācarana sampanno sugato lokavidhu anuttaro purisa dhammasarathi sattva deva manut Sanam Buddho Bhagavati Savakato Bhagavata Dhammo Sandithiko Akaliko Ehipassiko Obanayiko Pachat Tang Veditapo Vinyo Iti Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Uṣupatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Ayayapatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Samicipatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Yatidhaṃ Cattari Purisa Yukhani Attha Purisa Pukkala Esa Bhagavato Sāvaka Saṅgho Ahunayo Pahunayo Akinayo Anchari Karaniyo Anuttaraṃ Puñyak Tetaṃ Lokasati ලංකාවේ
නිදහස් උත්සවය සමරන මේ මොහොතේ විදේශගතව බෙල්ජියමේ තානාපති කාර්යාලයේ ඒ නිදහස් උත්සවය සමරනු ලබනවා. තානාපතිනි ග්‍රේස් ආශිර්වාදන් තානාපතිතුමීගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තානාපති කාර්ය මණ්ඩලය කොරෝනා රෝගයේ මැදේ වුණත් ඒ තමන්ගෙන් ඉටුවිය යුතු රට වෙනුවෙන් ඉටුවිය යුතු යුතුකම ඉටු කරමින් මේ උත්සව පැවැත්වීම කාගෙත් සැලකිල්ලට ලක්විය යුතුයි. එතකොට නිදහස කියන එක අප කවුරුත් දන්නවා හැම කෙනෙක්ම අගය කරන දෙයක්. නිදහස නැති වුණු තැන වහල්භාවයක් ඇතිවන්නේ. අප මේ තත්ත්වයට පත් වුණේ 1815 උඩරට ගිවිසුම මගින් ඇති වුණු ලියවිල්ල නිසා. එදා සිට ජාතියේ ස්වාධීනත්වය නැති වුණා පමණක් නෙවෙයි ලාංකික ජනතාවගේ නිදහසත් අනුක්‍රමයෙන් වැළලී ගියා. මෙය නොවිසු අපේ ආදි මුතුන් මිත්තන් ඒ නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා නැවත විවිධාකාරයේ සටන් ආරම්භ කළා. ඒ උච්චමත අවස්ථාවක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන් 1818 ඇති වුණු ඌවේ කැරැල්ල. ඒ අවස්ථාවේදී හිත්විත් නැති ආකාරයෙන් සමාජයේහි විසු බොහෝ පිරිසක් ඝාතනයට ලක්වන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවට ඒ අය මුහුණ දුන්නේ අපේ රට නිදහස් කර ගැනීමට. ඒ අසාර්ථක වුණාට පස්සේ 1848 නැවතත් මාතලේ කැරැල්ල හටගත්තා. එයත් අර ආකාරයටම මර්ධනය කළා. මේ විදිහට දිගින් දිගට අපේ නිදහස වෙනුවෙන් අපේ මුතුන් මිත්තන් තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරමින් සිදු කරපු අරගලය නිසා අවසානයේදී 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනි දින අපට නිදහස දිනා ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ නිසා අපි සමරන්නට ඕන අපට ඒ අවස්ථාව උදා කිරීම පිණිස තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරමින් කටයුතු කරපු අපේ මුතුන් මිත්තන්. ඒ එක්කම අපි අවධානය යොමු කරන්නට ඕන මේ අවස්ථාවේ අප ලබාගත්තු නිදහස නිසියාකාරව අපි ජයග්‍රහණය කළාද කියලා. 1948 සිට මේ දක්වා ලාංකික ජන සමාජයේ දිහා බලන විට ආර්ථික, ආගමික, සමාජික වශයෙන් නියම නිදහසක් තියනවාද කියන ප්‍රශ්නය අපට පැන නගිනවා. එවනම් අපි මේ අවස්ථාවේ අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕන මොන පැත්තකින් හෝ මොන අයකින් හෝ අතපසුවීම් වලින් විනාශ වී ගිය මේ තත්ත්වය නැවතත් උදා කරගෙන අපේ අනාගත පරපුරට සෞභාග්‍යමත් අනාගතයක් උදා කර දීමට අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕන. මේ සඳහා සියලුම ජාතීන් ඒකාවන්ව ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවක් වශයෙන් කටයුතු කිරීම තුළින් අපට හැකි වෙනවා ඒ නිදහස දිනා ගැනීමට. ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාවේ අදිෂ්ඨාන කරගනිමු අපේ රට නැවතත් සෞභාග්‍ය කරා ගෙන යාම සඳහා කැප වී කටයුතු කරන්නට අපි අදිෂ්ඨාන කරගනිමින් ඒ සඳහා හැමට ධෛර්ය ලැබේවා කියලා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you, Swami Mahansa. Now, Kurukal Udaya Kugadasa from Mayurapati Bhadrakali Amman Temple in Colombo will conduct the Hindu religious observances. Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Sadbhujam Trinitram Jakalakandim Jagannikam Damsagaralavadhanam Yaktasamam Varavadam
केडकं शूलकट्टं च कपालं डमरन्तु तां किङ्किणीमालयायुक्तां वयेत् भद्रकाली वरप्रदाम् ॐ ऐं क्लीं श्रीं भद्रकाल्यम्बिकायै नमः। महत्यो नमः सत्यमन्त्रार्था सद्या सबला संविधि भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु। अस्य देवदेवस्य श्रीवल्लभाम्बिका समेत विघ्नेश्वरस्य पार्वती परमेश्वर लक्ष्मीनारायण मयूरापति भद्रकाल्यम्बिका सर्वाभीष्ट सकल आयुள்ளாரோக்கிய திரகாத்த சித்தியத்தம் பெல்ஜியம் வாழ் மக்கள் மயூராபதி பத்ரகாளியம்பிகா ஆசீர்வாத ஆயுள் ஆரோக்கிய COVID-19 नामी तस्यां सर्वाभीष्ट बन्धुजन वर्गादीनां लोकक्षेमावित्यर्थं सर्वाभीष्ट राजद्वारे नीतिद्वारे सर्वाभीष्ट प्रसिद्ध सकल सौभाग्य आशीर्वाद पूजा कर्मांगम महाभद्रकाल्यम्बिका अनुग्रह प्रसादेन सर्वाभीष्ट प्रसिद्ध श्रीवत्तुष्यम आयुष्यम आरोग्यम आविदा शोभमानं मयदे धनं धान्यं वसुं बहुपुत्रलाभं सदसंवत्सरं दीर्घमायुः आयुष्मान भव लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हरि ओम। अखिल इलंगै சோசலிச தினம் பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி மயிராவதி அம்பாளின் வாழ்த்துக்கள். பெல்ஜியம் வாழ் மக்களுக்கும் எங்களோட வாழ்த்துக்களையும் ஆலய பரிபாலன சபையினால் சிவாச்சாரியர்கள் சார்பிலும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நாட்டில் சாந்தி சமாதானம் சுபிட்சம் ஆயுள் ஆரோக்கியம் எல்லோருக்கும் கிடைக்க பிரார்த்திக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Gurukar. Imam Muhammad Iqbal from Devatagaha Juma Masjid and Shrine Umman Waliullah in Colombo will conduct the Islamic religious observances. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما دامت الرحمة يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. மலர்ந்திருக்கும் 63வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பெல்ஜியம் நாட்டில் இலங்கை தூதரகத்தில் கடமை புரிகின்ற இலங்கை வாழ் மக்களுக்கும் அதேபோன்று பெல்ஜியம் நாட்டு மக்களுக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கோவிட் தொற்று நோயினால் பெல்ஜியம் நாட்டையும் முழு இலங்கை மக்கள்களையும் முழு உலகத்துடைய வாழ் மக்களையும் இறைவன் பாதுகாத்து வருகின்ற இந்த நாட்டு சுதந்திரத்தை முன்னிட்டு சுதந்திரத்துக்காக வேண்டி பாடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து உலக மக்களுக்கும் இலங்கை நாட்டுக்காக வேண்டி இதே புரிகின்ற பெல்ஜியம் நாட்டுக்கும் அங்கே கடமை புரிகின்ற இலங்கை நாட்டு தூதுவரத்திலே கடமை புரிகின்ற ஊழியர்களுக்கும் இறைவன் நல் ஆரோக்கியத்தையும் நல் உடல் ராகத்தையும் கொடுத்து அதே போன்று இந்த உலகத்திலிருந்து பரவக்கூடிய இந்த கோவிட் நோயை இறைவன் தூரமாக்கி மக்களுக்கு நல்வாழ்வை கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றேன். வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. Thank you, Imam. Finally, the Christian religious observances will be conducted by Reverend Father Ruwan Prasad from Sri Lanka. බෙල්ජියමේ ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපතිතුමිය ඇතුළු සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් සහ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. 2021 වර්ෂයේ මෙවර නිදහස් දිනය වෙනුවෙන්
ඔබට ආශිර්වාද ගෙනීමට ලැබීම මහඟු වරප්‍රසාදයක් ලෙස මා සලකනවා. ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවක් ලෙස විදේශීය පාලනයෙන් මිදී ස්වාධීනත්වයට පත් වූ ජාතික නිදහස් දිනය සමරන මෙදින ඒ සඳහා කැපවුණු වෙහෙසවුණු සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් සිහිපත් කිරීම අපගේ ප්‍රථම කටයුත්ත බව මේ මොහොතේදී සිහිපත් කරන්නට කැමැත්තෙමු. ලද නිදහස අපව කොයි දෙසට ගෙන ගොස් ඇතිද ජාතියක් ලෙස යන්න සිතා බැලීම අද දවසේ ප්‍රමුඛතම කාර්ය බව අපි සැලකිය යුත්තෙමු. ජාති ආගම් භාෂා සංස්කෘතීන් ලෙස අපි බෙදී කටයුතු කිරීමම අපගේ ජාතිය විනාශයට සහ පරිහානියට ගෙන ගොස් ඇති බව අපි හොඳින්ම වටහා ගනිමු. එම පරිහානිය සහ විනාශය තුළ ජාතියක් ලෙස අපි මෙවර ජාතික නිදහස් දිනය සමරමු. සමස්ත ලෝකයටම අභියෝගයක්ම පවතින මෙම COVID-19 වසංගත තත්ත්වය තුළ පවා අපි එකට එක්ව ජාතියක් ලෙස ඊට මුහුණ දෙනවා වෙනුවට ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙස මුහුණ දෙනවා වෙනුවට මනුෂ්‍යයන් ලෙස මුහුණ දෙනවා වෙනුවට ජාති ආගම් කුල සහ ભેද භාෂා ලෙස බෙදී වෙන්වී කටයුතු කරමින් පවතින්නෙමු. මෙයම අපගේ පිරිහීම අපගේ ජාතියක් ලෙස විනාශ වීම ලොවට කියාපාන එක් අවස්ථාවක්. එබැවින් මෙම පවතින තත්ත්වය අපට කියාපාන්නේ මරණය හා ඊට හේතු වන සාධක සියල්ලක්ම සියලුම මනුෂ්‍යයන්ට පොදු වෙනවා සේම මනුෂ්‍යයන්ට අත්‍යවශ්‍ය මානසික නිදහස සියලුම මනුෂ්‍යයන්ට පොදු වන බවයි. එබැවින් මෙවර ජාතික නිදහස් දිනය සමරන මේ මොහොතේ තනි පුද්ගලයන් ලෙස සමස්ත මනුෂ්‍යයන්ගේම ශ්‍රී ලාංකිකයාගේම නිදහස වෙනුවෙන් කළ හැකි සහ කළ යුතු කාර්යයන් පිළිබඳව අවබෝධ කර ගැනීම වඩා වැදගත් යයි මම ඔබට සිහිපත් කරනවා. එබැවින් ජාතියකට එක් කළ හැකි සියලු මනුෂ්‍යයන්ට පොදුවේ ජීවත් විය හැකි වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීමට හැකි දේවල් පිළිබඳව අපි සිතා බලමු. එම මාර්ග ගැන කතා කරමු. අපි අපව වෙන් කරන, අපව දුරස් කරන, අපව ભેද කරන මාර්ග සහ සිතුවිලි අදහස් දැරීමෙන් වැළකී සිටීමට කටයුතු කරමු. එවැගේම අපව බෙදෙන අනකාගෙන් දුරස් කරන මාර්ග සොයනවා වෙනුවට අපව එකට එකතු කරන මාර්ග සෙවීමට මෙවර ජාතික නිදහස් දිනයේදී කටයුතු කිරීමට අපි අධිඨාන කරගනිමු. මේ කෙටි අදහස සමග දැන් අපි යාඥා කරමු. පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද ශුද්ධාත්මයාණන්ගේද නාමයෙන් දයාබර දෙවි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ලෝකයේ මවා එහි භාරකාරත්වය මනුෂ්‍යයාට පැවරූසේක. මනුෂ්‍යයා එක්ව එකට කටයුතු කරනවා වෙනුවට විවිධ අනන්‍යතාවයන් ඔස්සේ බෙදී වෙන්වී ලෝකයේ සහ රට විනාශය කරා ගෙන යමින් පවතිනවා. අපගේම විනාශය කරා ගෙන යන මාර්ගවලට සමාව මැනව සමිඳුනි එකට එක් වී කටයුතු කිරීමට අපගේ සිත් වෙනස් කර දුන මැනව. අප රටේ ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරී සියල්ලන්ද නිලධාරීන් සැමවද ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් පුරවා ජාතියක් ලෙස අප වෙක් කිරීමට කටයුතු කිරීමට ඔවුන්ට මඟ පෙන්ව මැනව. අප තානාපතිතුමිය ඇතුළු බෙල්ජියමේ ජීවත් වන සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටද තම අනන්‍යතාවය අනුව ඒ ශ්‍රී ලාංකීය වටිනාකම් ජීවත් කරවමින් එකමුතුක ජීවත් වීමට අවශ්‍ය කරන ආශිර්වාදයද දානය කළ මැනව. මේ කීදේ අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්ම අපට ලැබේවා. පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද ශුද්ධාත්මයාණන්ගේද නාමයෙන්. අවසාන කොට ගරු තානාපතිතුමිය ඇතුළු බෙල්ජියමේ ජීවත් වන සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සුබ ජාතික නිදහස් දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සැමට ජේසුස් පිටයි. We thank the venerable members of the clergy for invoking blessings and praying for the country and the people of Sri Lanka. We will now listen to the Independence Day messages of His Excellency the President, Honorable Prime Minister and Honorable Foreign Minister of Sri Lanka. His Excellency the President will address the nation today
on the occasion of 73rd Independence Day of Sri Lanka. The text of the message will be available shortly, which we will circulate through Sri Lankan community members in Belgium and Luxembourg. However, the Office of His Excellency the President advised the missions abroad to read an excerpt from the government policy document, Vistas of Prosperity and Splendor, in order to reiterate the commitment and the vision of the government to create a country that is peaceful and prosperous. Independence Day message of His Excellency Gotabaya Rajapaksa, President of Sri Lanka, in Sinhala will be read by Ms. Madhuka Silva, in Tamil will be read by Mr. Asirwadan, and in English will be read by Her Excellency the Ambassador. උපුටා ගැනීම රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැරීම පිටු අංක 1. අපගේ රමණීය දිවයිනේ ජීවත් වන සියලු තරුණ දූපුතුන් හට ගෞරවණීය ලෙස ජීවත් විය හැකි වන පරිදි ශක්තිමත් තිරසර ආර්ථිකයක් බිහි කළ යුතුය. සැමට තමන්ගේ දක්ෂතාවයෙන් උපරිම පල නෙලා ගන්නට හැකිවන රැකියාවක් තිබිය යුතුය. අපගේ වගකීම තෘප්තිමත් රටවැසියෙක් සතුටින් ජීවත් වන පවුලක් සහ ගුණගරුක සමාජයක් බිහි කිරීම. ලෝපුරා සිදුවෙමින් පවතින පාරිසරික විනාශයේ ප්‍රතිවිපාක ලෙස නියගයින් හාගම් වතුරින් එක විට බැටගන ජාතියක් බවට අපපත් වී ඇති බැවින් මේ සුන්දර දිවයින යලි හරිත වර්ණයෙන් බදලන අනාගත ලෝකයේ තිරසන සංවර්ධනයේ පරමාදර්ශය බවට පත් කිරීමේ වගකීමද අපට පැවරී තිබේ. මේ භූමිය මත සාමය නැති බීජය පැලනවුණු ඇතැයි සිතූ යුගයක අපි ඒ සාමය නැති පැලය මෙම භූමිය මත රෝපණය කළෙමු. එපරිදිම සෞභාග්‍යවත් සුන්දර ශ්‍රී ලංකාවක් අප මේ ලක් භූමිය තුල යලි රෝපණය කර ඔබට පිරිනමන්නේ. ස්තුතියි. அதிவேண்டத்தகு ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்களின் நாட்டு மக்களுக்கான சுதந்திர செய்தியின் நகல் இன்று மின்னஞ்சல் மூலமாக பெல்ஜியம் மற்றும் லக்சம்பர்க் வாழும் இலங்கை மக்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். இந்த உற்சவத்தில் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தினால் அளிக்கப்பட்டபடி அரசாங்கத்தின் கொள்கை ஆவணத்தின் முதல் பகுதியை அரசாங்கத்தின் அர்ப்பணிப்பை மீண்டும் வலியுறுத்த இப்போது வாசிக்கப்படுகிறது. எமது அழகிய நாட்டில் வாழுகின்ற அனைத்து இளைஞர் யுவதிகளும் கௌரவமாக வாழக்கூடிய உறுதிமிக்க சுபீட்சமான பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டும். அனைவருக்கும் எமது திறமையின் மூலம் இயன்றளவு பயனை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தொழில் ஒன்று காணப்பட வேண்டும். திருப்தியான பிரஜை, மகிழ்ச்சியாக வாழக்கூடிய குடும்பம் மற்றும் சிறந்த பண்பாடுடைய சமூகத்தை உருவாக்குவதே எமது கடமையாகும். உலகெங்கும் இடம்பெறும் இயற்கை அனர்த்தங்களின் விளைவாக ஒரே நேரத்தில் வறட்சி மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கினால் பாதிக்கப்படுகின்ற மக்களாக நாம் இருக்கின்றோம். எமது இந்த அழகிய திருநாட்டை மீண்டும் ஒரு பசுமையான அழகிய தோற்றத்துடன் எதிர்கால உலகின் சிறப்பான அபிவிருத்தியின் முன்னுதாரணமாக திகழ வைக்கும் பொறுப்பு என்னுடையதாகும். இந்நாட்டில் அமைதி என்ற கனவு மீண்டும் நனவாகாது என்று எண்ணியிருந்த யுகத்தில் நாம் சமாதானத்தின் மூலம் அந்த கனவை நனவாக்கினோம். அது மட்டுமல்லாது மீண்டும் அழகிய ஒரு இலங்கை நாட்டை இப்பூமியில் உருவாக்கி உங்களிடம் கையளிப்போம். An excerpt from Vistas of Prosperity and Splendor
the national policy framework of the government of Sri Lanka. The other important task will be to create a progressive national economy and a pluralistic society. We have to create an environment that provides our youth and local entrepreneurs with new opportunities, gives everyone new hope and a sense of pride, where people can use their skills, talents and business acumen to be the world leaders in any field of their choice. It is only by empowering our people that we can strengthen and expand the national economy. Our responsibility is to create an enabling environment for a citizen to be prosperous and contented, leading to a happy family and a law-abiding society in Sri Lanka. All over the world, environmental degradation has brought about havoc, and parts of our country have experienced severe drought and floods simultaneously. It is therefore our responsibility to make our country an example of sustainable development. At a time when nobody in the world thought it would be possible to bring peace to this country, we brought peace. Similarly, we will make Sri Lanka prosperous and beautiful. I have great faith in our collective ability to do so. Thank you. Independence Day message of Honorable Prime Minister Mahinda Rajapaksa will be read in English by Ms. Shirani Aryaratne, Minister Council. Independence Day message of Honorable Prime Minister Mahinda Rajapaksa. It is with immense pride that we celebrate our 73rd Independence Day today. It is an opportunity to remind ourselves of the unfaltering spirit and commitment of our people in the fight for freedom. Sri Lankans have stood the test of time, fighting many a battle gallantly in the long struggle to gain political, religious and cultural independence. Today, we are at a point in our journey where we must work collectively to ensure that the freedom we won, not once but twice, is a meaningful one for all Sri Lankans. Despite the many challenges we faced as a nation last year, we have embarked on a journey and adopted policies that focus on the growth of the economy by giving preference to locally produced items. The Vistas of Prosperity Manifesto has carefully studied and identified areas in each sector that need reform. To better serve Sri Lankans, not limiting, working towards a better tomorrow to achieve a prosperous Sri Lanka. To mere words, but a reality that is tangible and meaningful to all. History tells the story of a nation and its people who have always stood resolute in battles against any local, foreign and terrorist outfits that threaten the territorial integrity and sovereignty of Sri Lanka. Our people's dedication and patriotism to protect our beautiful motherland reflect how we as a nation have stood against numerous challenges and continue to do so in these trying times. The biggest challenge the world faces today is the COVID-19 global pandemic. As we work collectively towards our shared quest to overcome these perilous times, I believe that the unfaltering Sri Lankan spirit will unite and stand strong in defeating this pandemic and emerge victorious. In celebrating our independence, we remember all those who have paid with life and limb to protect the sovereignty and territorial integrity of our nation. Time and time again, we also take a moment today to remember those men and women who are the frontline soldiers battling this current pandemic
we are facing, giving selflessly of their skills and time to protect Sri Lanka and her people. I express my heartfelt gratitude to all Sri Lankans for their contribution towards the success of our motherland. Happy 73rd Independence Day. Mahinda Rajapaksa, Prime Minister, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Mr. Commercial, Independence Day message of Honorable Dinesh Gunawardena, Foreign Minister, will be read by Ms. Monique Lidekar, Honorary Consul of Sri Lanka in Antwerp, in English. Let us be committed to overcome challenges. It is a pleasure for me to be able to congratulate all in Sri Lanka and the Sri Lankans around the world on the occasion of the 73rd anniversary of gaining independence to Sri Lanka. We celebrate with pride the activities of our past national heroes and war heroes for the freedom, independence and sovereignty of the country as a great and proud nation in the world and as a nation against the social, economic and political oppression due to colonization of the country for 450 years by the Western foreign invasions. We recall with reverence their commitment and determination to liberate our motherland by working unitedly as Sri Lankans without any discrimination in liberating Sri Lanka from the Portuguese, Dutch and English. Today marks the 73rd anniversary of the independence gained on 4th February 1948, which we commemorate with great pride. The independence we gained on 4th February 1948 and the declaration of Sri Lanka as a republic on 22nd May 1972 have enabled us to be completely free from the British rule. Let us also remember that today we all pledge to make Sri Lanka's President, His Excellency Gotabaya Rajapaksa's vision, vistas of prosperity and splendor, a reality, and to build a free, independent, sovereign and prosperous Sri Lanka after 73 years of overcoming various challenges. We must also keep in mind the challenges that have arisen nationally and internationally against the sovereignty, independence and territorial integrity of this country. We are determined to make Sri Lanka a prosperous country, maintaining friendly relations with the nations of the world after defeating 30 years of separatist and brutal terrorism. Meanwhile, we and the whole world are facing an unpredicted global pandemic today. We can overcome the COVID-19 pandemic that is plaguing the world as well. It is the responsibility of all of us to support the government's program to defeat this pandemic, which is based on the world's advanced technology and the local tradition experience. With the independence we have gained, we will continue to advance as an independent, sovereign, democratic and unitary state, maintaining Sri Lanka's dignity, pride and identity, while maintaining friendly relations with all states, prioritizing the neutral and non-aligned foreign policy. Dinesh Gunawardena, Foreign Minister, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. We would like to invite Her Excellency Mrs. Grace Asirvadam, Ambassador of Sri Lanka to Belgium, Luxembourg and the European Union to address this gathering. Good morning, everyone.
Today, as we celebrate the 73rd anniversary of independence and the National Day of Sri Lanka, I congratulate all of you on our success to reach this level of prosperity and security, including peace in our country. Sri Lanka has now entered into an era of peace and stands undivided under one flag, committed to show the solidarity and unity as an honorable nation. The independence that we celebrate today and the honorable peace that we enjoy since May 2009 was achieved through many sacrifices of our people, leaders, as well as our brave armed forces. This is an occasion to celebrate with the Sri Lankan community. Yet, due to the COVID pandemic control measures by the governments of Belgium and Luxembourg, like any other countries in the world, they have not been able to gather here today to commemorate the Independence Day this year. We are bound to follow the rules and regulations in place in these countries, and also to extend our fullest support and cooperation to control COVID-19 in these countries. Nevertheless, we have made arrangements for the Sri Lankan community to witness the flag hoisting ceremony virtually. 2020 had been an unprecedentedly difficult year for Sri Lanka and the countries around the world due to COVID-19 situation. But Sri Lanka relatively handled the health crisis very well, keeping the infection and the death rate very low compared to the other countries in the region. Sri Lanka also took great efforts to repatriate many Sri Lankans from abroad, especially the students, workers, stranded visitors, and many others. Airports, hospitals, quarantine centers, and all other facilities were well handled and coordinated under the dedicated presidential task force. The embassy also facilitated travel of Sri Lankans, ex-Sri Lankans, dual nationals, foreign spouses of Sri Lankans, and Belgians, and also people from Luxembourg who wanted to return to Sri Lanka for any reason that they may have. We will continue to facilitate visits to Sri Lanka by all travelers as long as they agree to follow the COVID-19 health protocols and guidelines. Our tourism industry was the worst affected amongst all economic activities. We have done reasonably well in trade regardless the restrictions. Our exports to the EU suffered only 10% decline to the EU, and our exports to Belgium in 2020 was 16% lower than 2019. We are here to work hard to make up with the COVID-19 related losses in our economic activities, using whatever resources that we have and whatever approaches and methods that we could employ to reach out to all stakeholders, business community, investors, tour operators, and officials. We have conducted many virtual meetings with business community members, authorities, EU authorities, and many other partners. We are optimistic that we will be able to recover this year back to pre-COVID situation and above. Airports are open for commercial flights in Sri Lanka. Sri Lanka has cautiously opened the country for tourism from January 21st. All will have to follow COVID-19 health protocols and tourism operational guidelines. Safe and secure certified hotels are identified for tourists to have comfortable and safe accommodation.
There's no minimum number of days to stay in Sri Lanka. It is mandatory to have a PCR on arrival, prior to the arrival, and also depending on their stay, the number of days of stay, they will be required to take further PCR tests. The embassy is also planning to conduct virtual workshops and seminars to interact with the tourism industry in Belgium and Luxembourg on reviving tourism, providing necessary information in the new normal situation. Non-essential travel in Belgium and Luxembourg is currently restricted until March 1st, and we hope that these restrictions will be relaxed soon to enable us to promote tourism from Belgium and Luxembourg. We are hoping to connect with the Sri Lanka community on virtual platform very soon. We will inform of you our community-based activities for your participation. Ladies and gentlemen, with these remarks, I once again congratulate all of you on our independence anniversary and National Day. I wish you a very happy year ahead and good health and prosperity. I thank you. Her Excellency the Ambassador, ladies and gentlemen, we have now come to the end of our official ceremony. Thank you.